bacteriums, you would surprisingly find that these genes are more related between the archaea and the eukarya than between the archaea and the bacteria, although both are prokaryotes and this is eukaryotes. Dạ. Còn có một điều rất là ngạc nhiên đó là khi mình nhìn có cây phát sinh lòi được xây dựng dựa trên cái marker 16SA này á, thì mình sẽ phát hiện được là con cổ vi khuẩn nó gần với con eukaryote hơn là với con vi khuẩn. Okay, so we're going to see some very basic stuff about prokaryotic cells. I'm going to say it's generally bacteria, but here and there I will show you the difference between the bacteria and the eukarya so you can see how different they are. Nên thầy sẽ giới thiệu về cái sự khác biệt giữa vi khuẩn và các con sinh vật nhân chủng. Okay, so and we will end up with some nice story about the evolution of eukaryotes. So when you look at lipids that make up the cell membrane, so the lipids that make up the cell membrane of bacteria are these classical glycerol lipids, which have here, I hope you're all familiar or remember this. So you have this glycerol head, okay, and you have here fatty acids, and they are linked through what is called an ester bond. Đây là cái lipid, là nó là thành phần tạo nên cái màng tế bào và có hai phần, một phần bên đây là đầu glycerol, còn đầu bên đây là fatty acid, và nó liên kết với nhau bằng cái liên kết ester. Okay, this is found in all bacteria. It's also found in eukaryotes. Nó là hiện hay trong tất cả các loại vi khuẩn thôi, trong một vài loại sinh vật như sau. When you look at the lipids, the membrane lipids of archaea, they are very different. Nhưng mà khi mình vào cái màng lipid của cái con One of the main difference is that instead of having an ester bond, they have an ether bond. So they don't have here double bond. You see, this is an ether bond, and the other one was an ester bond. So the chemistry is different. Dạ, cái điểm khác biệt lớn nhất đó là thay vì cái là liên kết bằng cái liên kết ester, thì trong cái con này nó liên kết bằng cái liên kết ester. And the fats, the fatty acids, are also very, very different. They are based on what is called a derivative or isoprenes, not the classical fatty acids that you usually find in cells, in bacterial cells. Thì cái acid béo fatty acid trong cái cấu trúc của cái màng này nó cũng rất khác so với con vi khuẩn. Nó không có thuộc cái loại của cái fatty acid mà có tại đây cái màng của vi khuẩn. Nó loại khác là isoprene. And instead of forming a classical double layer membrane that you find in membranes, you know, like this. Okay. In archaea, you can often find a membrane in which the fatty acid is actually bridging between the two heads. So it will be something like this. Dạ. Cái thành tế bào, cái màng tế bào nó cấu tạo bình thường của nó là hai cái chuỗi lipid nó sắp xếp lại song song như vậy. Nhưng mà trong cái con phổi vi khuẩn thì nó sẽ liên kết luôn với nhau, dính lại luôn. And you never find that in bacteria. Và cái điều này là không bao giờ tìm thấy trong một cái mẫu con. Okay. Now let's see back to only to bacteria. Bacteria can be divided based on the gram staining, the very classical gram stain. You don't use it for archaea, and you will see why in 1 second. You'll see why you don't use the gram stain in archaea. But bacteria can be divided between gram positive and gram negatives. Dạ, phân biệt vi khuẩn mình chia làm hai nhóm là gram ăn và gram dương. Và chỉ có thể áp dụng cái gram stain này cho vi khuẩn thôi, không thể áp dụng cho con phổi vi khuẩn. Cái lý do tại sao thì đáng là thầy sẽ giải thích. Okay? The main difference and this staining reflects a very large difference between these two groups of bacteria, the gram plus and the gram minus. The staining reflects large differences between the gram plus and the gram minus. Dạ, cái việc mình chọn như này nó sẽ phản ánh cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái con gram ăn và gram dương. Okay, in the gram plus, this is the cell membrane,
and above the cell membrane you have a material which is called peptidoglycan, which is very, very thick. Ở trong cái con răng dương này nó có cái mẹ tế bào, bên cạnh mẹ tế bào nó còn có thêm một cái thành tế bào là gọi là cái thyroxine, tạo bởi cái thyroxine này nó cái thành đó rất là dày. In gram-minus bacteria, however, this is the cell membrane. The peptidoglycan is very thin, and above the peptidoglycan, you have another membrane. Tuy nhiên đối với cái con răng ăn thì nó cũng có cái mẹ tế bào, nhưng mà cái lớp cái thyroxine nó rất là mỏng hơn so với răng dương, và bên cạnh đó nó còn có thêm cái lớp cái màng ngoài nữa. Okay, so all right, and this is the representation of the peptidoglycan. It's a chains of sugars which are linked by short peptides. Cái này là minh họa cho cái cấu trúc của cái thyroxine, là cái đường dài đó là của cái liên kết của đường, cái chuỗi đường liên kết với nhau bằng một cái liên kết ép thang ngắn. So this makes actually the big difference, one of the big difference between gram plus and gram minus. Gram plus having the thick one, and the gram minus having the thin one with another layer, with another membrane. Now, đây là cái khác biệt chính giữa cái con răng ăn và răng dương. Răng dương thì có cái màng nó thyroxine rất là dày, trong khi răng ăn thì nó có cái màng mỏng, và bên cạnh cái màng mỏng nó có thêm cái màng ngoài. but archaea, most archaea have no peptidoglycan at all, and if they have something, it's something which is different than Và peptidoglycan. đối với cổ vi khuẩn thì nó không có cái beta-glucan, và thậm chí dù có thì nó cũng không giống với cái cấu trúc như thế này. Okay, so no peptidoglycan in archaea. Now, with this comes with the gram plus and gram minus come very, very important differences. One of the very applicative differences is the different type of antibiotics that work on gram plus and then on gram minus. Giữa răng dương với răng rất khác nhau, một cái khác biệt đó là mình hay sử dụng khác biệt về cái kháng sinh đối với con răng dương. Now, also where you find them, you find more gram minus in water, and you find more gram plus in soil. Mình có thể tìm nhiều răng ăn có thể nhiều trong nước, trong khi đó răng dương thì nhiều trong mặt đất. Okay, so this would be what a gram plus cell wall would look like. The membrane with the proteins and the peptidoglycan, the thick peptidoglycan. Đây là cái minh họa cho cái đất tế bào của con răng dương. Ở dưới là cái chuỗi cái màng tế bào có là cái lipid, ở trên là cái chuỗi cái thyroxine. And this is a gram-negative cell wall, again with the membrane, cytoplasmic membrane, proteins, the peptidoglycan, the thin peptidoglycan, and another membrane with also proteins, so things will come in and out. Còn cái đây là của cái con răng ăn, là nó còn cũng có cái thành màng tế bào, rồi có cái chuỗi cái thyroxine nhưng mà mỏng hơn, và bên cạnh đó là cái màng. Okay? In gram-negative, since you have one membrane outside and one membrane in the cytoplasm, you also have something in between, which is called the periplasmic space, which is also full of proteins and different compounds. Trong vi khuẩn thì có cái màng ngoài này trong, thì giữa hai cái màng đó thì có một cái không gian gọi là mediation. Enzymes. Và trong cái không gian đó nó phải có rất là nhiều protein trong đó. Okay, so the outer membrane of the gram-negative, this is the cytoplasmic membrane, this is the peptidoglycan, this is the periplasmic space. The outer membrane of gram-negative is a very complex structure, we're not going to go into details, which has a lot of very different types of sugars associated with it. Đây là cái cấu trúc của màng của cái con răng ăn. Cái dưới là màng tế bào chết thì mình không nói, còn cái màng trên nó rất là phức tạp thì không đi sâu vào chi tiết như cái đó. Nhưng mà nó trong đó nó có rất là nhiều loại đường khác nhau bám vào trong cái màng ngoài. Okay, a lot, just as an example, a lot of the immunogenic properties of gram-negative bacteria are conferred by these sugar derivatives. Hầu hết những cái đặc tính miễn dịch học của cái con răng ăn đó là do cái lớp đường ở bên cái màng ngoài. Okay.
well, this is the different parts. The different parts now. All right. In addition to that, bacteria often secrete. We saw that yesterday. Exopolysaccharides. So they produce sugars, very high molecular weight sugars, which are secreted around the cell, forming a slime layer or a capsule or extrapolysaccharide layer. Bên cạnh cái cấu trúc thành tế bào đó thì cái con vi khuẩn nó còn có tiết ra một những cái polysaccharide ngoại vào, như mà bữa hôm qua đã học đó, thì đó hai dạng, một là cái lớp nhầy bên ngoài, hai là cái lớp vỏ nang bao bọc bên ngoài. Sticky stuff can be used in industrial applications. We will see some of them can be important in rhizospheric bacteria. Những cái lớp nhầy này có thể là ứng dụng trong công nghiệp. And they help the bacterium survive in times of dryness, desiccation. Cái này nó giúp cho sinh vật sống sót trong cái quá trình khô hạn. This is what we see yesterday. Cái này là cái mô hình đất sét của vi khuẩn với lại cái polysaccharide ngoại vào. Right. Now, bacteria, not all bacteria, but a lot of bacteria can move. Bacteria can actually only live when they are hydrated, when they are in water. Dạ, vi khuẩn này có nhiều loại, nó có thể di chuyển, và nó chỉ di chuyển, nó chỉ sống, thì nó cái này di chuyển khi nó ở trong nước. So even when you grow them on the plate, it's not that they are dry, they are always embedded with a film of water. Vì vậy nên là chỉ mình nuôi vi khuẩn trên một cái đĩa agar cứng thì thực tế là trên cái bề mặt cái đĩa agar cứng nó luôn luôn có một lớp nước trên đó là vi khuẩn. Okay? So to move, bacteria have developed different types of mechanism. One of the most common is called the flagellum. It can come as one or as many in different places, and this actually is working like a propeller. Một trong những cách giúp vi khuẩn di chuyển đó là sử dụng trên mèo. Nó cách di chuyển này là dạng giống như là xoay tròn, xoay Okay. Some bacteria have their flagella inside, and so they can be like this shape, these spirochetes, and they move like this. And some bacteria would do what is called gliding. They would have pili, just like the pilus we talked about, but other types, gliding pili, which would help them move around. Có hai dạng, là một là con vi khuẩn nó có cái tim mao bên trong của nó thì nó sẽ giúp cho nó di chuyển bằng cách xoắn. Cái con này là con xoắn khuẩn. Còn cái thứ hai là con nó có cái lông nhung nằm trên bên ngoài bề mặt của nó thì nó sẽ giúp cho nó di chuyển bằng cách là chuột. Gliding would be the type of motility that the bacterium would use when it's on the surface. All right. So, why do they move? They are so small. They could move with the water anyway. But they move often in order to be able to do chemotaxis. So, for instance, a bacterium which is moving in water when nothing is happening is moving randomly. So it can go from here to here to here to here to here, anywhere without any reason. Tại sao nó con phổi lại di chuyển để làm gì? Nó di chuyển để cho nó thực hiện cái tính phá hứng động của nó. Tức là ví dụ trong nước thì con vi khuẩn nó sẽ di chuyển ở bất cứ hướng nào, chứ không phải là cứ theo hướng định nào. So it would run, it would swim more or less straight, and at a certain time, every certain time, it would tumble, so it would just move in another direction randomly. Trong một vài trường hợp vi khuẩn hay là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, và trong trường hợp khác nó phải cùng đứng một chỗ nó xoay. But if you put here some food that the bacterium likes, for instance, if you take E. coli, it likes glucose. If you put here glucose, it will sense the glucose and it will start to swim more into this direction. It won't swim all the way straight. It will still tumble and do these kind of things. But all in all, the vector of the swimming will be towards that direction. Còn nếu mà trong trường hợp mình bỏ thêm
đang vào trong cái môi trường của nó, ví dụ như là có viên glucose thì con vi khuẩn nó sẽ di chuyển theo cái hướng mà từ cái nồng độ thấp lên nồng độ cao, hướng cái hướng mà có glucose. So this phenomenon is, for instance, important for bacteria that live in the soil and like to be associated with roots. They can sense the secretion from the roots and swim toward the roots. Cái đặc tính này rất là quan trọng với những con vi khuẩn sống trong đất, vì nó có thể di chuyển từ trong cái rễ cây này sang cái rễ cây khác để theo cái tính thái hướng động này. And we'll see examples of that in next lessons, okay? So this is, and the swimming is done, this type of swimming is done with the propeller. Just to show you, the propeller has a, so this is in the membrane, so it's like a rotor, it's in the membranes, and this is a hook, and here you have a long flagellum that moves around. Cái ở dưới đó là cái màng, ở bên trong vỏ cái màng nó có thể gọi là cái rotor, cái xoay, để sao qua cái hút như vậy thì là một cái tim bao dài nó sẽ xoay để cho trong vi khuẩn di chuyển. Okay. Now, Now, just a short difference. What we see here is different types of pathogenic bacteria. So some of them are animal pathogens, Shigella, Salmonella, Yersinia, E. coli. This one is a plant pathogen. Trên bảng là một số loại tác nhân gây bệnh. Bên đây là gây bệnh cho vật, cây, động vật. Và bên đây hai con này là tác nhân gây bệnh cho thực vật. Why am I bringing that up now? Is that because these pathogens and others have a mechanism by which they attack their host, which has been actually the evolution has been derived from the flagellum. This is the flagellum, and these bacteria have a system which very much resembles the flagellum. It has evolved a long time ago from the flagellum. You see it's very much similar, even in shape. The proteins are very related when you look at their phylogeny. But this mechanism is used, and we'll come back to that in a minute. This mechanism is used by the bacterium to inject proteins into the host, so the host will do what the bacterium wants it to do. Okay, let's do. Tại sao thầy lại đề cập tới những cái tác nhân gây bệnh lúc nãy là gì? Tại vì thầy muốn nói kỹ là những cái tác nhân gây bệnh này nó có một cái đặc điểm chung là nó sử dụng cái tim male để nó tác động tới cái tế bào chủ, tấn công tế bào chủ. Là cái tim male đấy là theo một thời gian dài nó tiến hóa nhiều lần, cuối cùng nó đạt được cái cấu trúc quyết định như vậy, và nó sẽ có cái cơ chế để cho nó bám vào vi khuẩn. Sau đó thì nó sẽ tiêm những cái protein trong người nó vào tế bào chủ, và trong những cái protein này là tế bào chủ là hoạt động cái chức năng của nó là tấn công tế bào chủ. Okay. So I'm showing this as an example of what we talked previously. People have discovered years ago, 20 years ago about, people have discovered these structures, they didn't know where they came from. When they looked at the sequences of the protein or of the genes, and not only looking at how it looks, but also at the sequences, they found out that many of these proteins were, by sequence, related to these proteins. So this is how people now think that this has evolved from that. Từ cách đây rất lâu, khoảng 20 năm trước, có những nhà khoa học là không biết cái gen mà mã hóa cho cái loại protein mà để tấn công cái bào chủ này từ đâu đến, thì người ta đã so sánh, và sau quá trình mà so sánh trình tự, người ta phát hiện ra cái protein này nó có trình tự giống với cái trình tự của cái tim male, thì đó người ta đã kết luận được là cái này là nó tiến hóa của cái tim male. Okay, and by the way, this is called the type 3 secretion system. Và nó là cái tên đó là cái hệ thống tiết là 3. Okay, now we have another 10 minutes, 2 minutes, yes, something like this. 10 minutes, okay, 10 minutes, and now I'm going to answer your question about the origin, about the mitochondria and the plastids. Okay, so we started this lesson now talking about this, okay? So the question is, well,
we know what I talked about, the 16S and the relationship, how they are related. So if they're related, what is similar and what is different between these three groups? We saw some differences between archaea and bacteria, physiological differences. Now we're going to get to another story. Như bây giờ thì các bạn 15 phút để thầy giải thích sơ về cái này là cái mình đã xây dựng nó dựa vào cái 16S, phân tích cái trình tự 16S xây dựng ra cái cây này thì Okay. So sorry. Cái khoảng cách giữa ba cái vật này thì đã học sáng rồi và mình cũng đã biết một số cái khác biệt cơ bản của nó rồi, nhưng bây giờ nó còn những cái khác biệt nào nữa thì bây giờ thầy sẽ giải. Okay, when you look at the cell, any cell, you can look at the cell in a very, in the most simplistic way, like a bag. So it has this membrane, which makes the difference between the inside and the outside. Khi mình xem xét một cái tế bào, mình sẽ ở cái đơn giản đó là nó giống như một cái túi, và nó sẽ tạo ra hai cái môi trường khác nhau, môi trường bên trong và môi trường bên ngoài như tế bào khác nhau. Okay. Now you have something that contains information, which is in the case of organisms DNA. This information is replicated, so it generates itself again. Okay. Trong tế bào thì mình sẽ có cái gì đó chứa thông tin truyền. Trong trường hợp này là sinh vật nó có DNA chứa thông tin truyền. Thì cái thông tin này sẽ được tự tổng hợp tạo ra nhiều. Okay. This information then is also deciphered to do something. So the deciphering is done through the transcription transforming the DNA into RNA, mainly messenger RNA, what Zoe talked about yesterday. Và sau đó thì cái thông tin này nó có nhiệm vụ là phiên mã tạo thành RNA. Đa số thì sẽ phiên mã tạo thành RNA thông tin. This messenger RNA is the messenger between the information to finally form a product, okay, through translation, which are the proteins, the structural proteins and the enzymes. RNA thông tin là một cái thông điệp mà giữa cái DNA, giữa cái thông tin để diễn thành là protein. Okay? What these enzymes, mainly these enzymes do, they actually perform what we call the metabolism. It's taking resource from the environment and transforming this resource into something that the cell can use in order to grow, to live, to do whatever it has to do. Enzyme này là làm gì? Nó thực hiện cái nhiệm vụ chính đó là trao đổi chất và nó hấp thu cái chất dinh dưỡng, cái nguồn tài nguyên bên ngoài môi trường là chuyển đổi nó thành thực phẩm cho nó hấp thu và cho nó tăng trưởng, để thực hiện tăng trưởng. It transforms energy. So, basically you have an information storage and processing part and a metabolic part in the bag. Cuối cùng kết luận là trong một cái túi như vậy thì mình sẽ có hai phần, một phần là dự trữ thông tin và xử lý và một phần nữa là thực hiện trao đổi chất. Everything in the bag finally is inscribed in the information in the DNA. Tất cả mọi thứ trong cái túi nó cuối cùng kết luận là chỉ có một cái DNA. Okay? So, the question is, where do eukaryotes come from? Câu hỏi là eukaryote bắt nguồn từ đâu? It seems when you look at sequences of DNA in eukaryotes, when you look at the genes in eukaryotic cells, you find something very, very interesting. You find that the information genes, all what is concerned with this part, information storage and processing, replicating the DNA, transcribing the DNA, translating the DNA, okay? The information genes in eukaryotes sorry, are similar to what you find in what people used to call archaeobacteria in archaea. So the genes are related to the ones in archaea. But when you look at the metabolic genes, or what can be called operational genes, so this part of the cell, you find that in eukaryotes
they are more similar to the what you find in bacteria. Okay? Về khi mà xem xét cái bộ gen của con eukaryote, con sinh vật nhân chủng, thì người ta thấy là những cái gen thông tin thực hiện cái quá trình phiên mã, dịch mã tạo protein đó, thì nó đến từ cái con tổ vi khuẩn. Trong khi đó những cái gen mà thực hiện chức năng trao đổi chất đó, thì nó đến từ cái con eukaryote. So the question is, how do these genes and these genes came to become together? There are different hypotheses. Some people say that they are early eukaryotes that got diffused from here and from there. Other people say that the very first eukaryotes were actually an archaea and the bacteria coming together. Câu hỏi là làm cách nào mà hai cái gen này nó kết hợp được với nhau và tạo thành con eukaryote? Thì nhiều người ta trả lời là như con tìm eukaryote trước. Okay? So when you finally look at the eukaryotic cell, what you're seeing is a kind of combination, very old combination, between archaea-like genes, which are responsible for information storage and processing, and bacterial-like genes, which are responsible for the metabolism, including the bag. So explaining why the cell wall or the lipid that you find in eukaryotes are more like the ones that you find in bacteria and not like the ones you find in archaea, although they're information storage and processing, so all the translation, replication, transduction mechanism, and transcription mechanism are like those of more like those of archaea. Như vậy thì khi mình nhìn vào cái tế bào sinh vật nhân chủng thì mình thấy nó là giống như là một sự kết hợp giữa tổ vi khuẩn và vi khuẩn. Thì đó là lý do tại sao mà cái mèn tế bào chất này của con sinh vật nhân chủng nó lại giống với cái mèn tế bào chất của con vi khuẩn. Và trong khi đó cái cơ chế phiên mã, dịch mã của cái con tế bào nhân chủng nó lại giống với con tổ vi khuẩn. Okay, now I have a question. Where is the 16S ribosomal gene situated in this graph, in this picture? Câu hỏi là trong cái minh họa này thì cái gene In what 16S part? nó nằm ở cái phần nào trong đây? In which part is the 16S found? Here, in the blue or in the red? In the red, right? The 16S of eukarya, the 16S is found in the red, right? It's part of the information storage and processing. It's part of the translation, right? It's in the ribosome. So, when you do a phylogeny of the 16S of eukarya and archaea, then it makes sense that you will find that, okay, let's go back. It makes sense that you will find that this one, the archaea, are more closely related to the archaea, to the eukarya, than they are to the bacteria. If you would find, I don't know if there is, a marker gene which is, for the metabolism, let's say, of the membrane, and you would do a phylogeny, this marker gene, which is found in bacteria, in eukarya, and in archaea, for instance, you may find that this marker gene will say that the bacteria and the eukarya are more closely related because you picked it up from here. It's only something that you don't know before, you know only afterwards, after doing all this stuff. Quay trở lại với cái phát sinh lòi á, thì cái marker 16S RNA nó đến từ đâu? Cái 16S RNA nó là thành phần trong cái ribosome, mà cái ribosome nó lại nằm ở trong cái quá trình dịch mã. Vậy cho nên là cái 16S mà con eukarya nó nhận được là nhận được của cái con tổ vi khuẩn. Đó là lý do tại sao mà khi mình xây dựng cái phát sinh lòi và dựa trên cái marker là 16S RNA á, thì cái con tổ vi khuẩn và con eukaryote nó lại có cái mối quan hệ gần hơn. Còn nếu như trong trường hợp mình chọn một cái marker khác mà marker này là nằm trong cái mèn tế bào thì nó sẽ là liên quan tới cái quá trình trao đổi chất, thì lúc đó mình sẽ xây dựng một cái phát sinh lòi mà trong đó cái con eukaryote nó có mối quan hệ gần với con vi khuẩn. Okay, it's a question that there's a lot of still discussion in the scientific community that of people who are looking at this. It's